అంటే ఛాన్స్ అదే టైం వచ్చినప్పుడు చూసి కొడతారు. కానీ Yeah. వీళ్ళల్లో అలా కాదు. ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ టైంలో అనుకుంటే అది ఇప్పుడు తీరిపోవాల్సిందే. ఇట్ ఈస్ మొమెంటరీ స్పైడర్స్. కొంచెం గట్టిగా చెప్పు. ఓకే. ఓకే సార్. అదే వీళ్ళల్లో అటాకింగ్ మెకానిజం జస్ట్ మొమెంటరీ. ఇప్పుడు అనుకుంటే ఇప్పుడు చేయాల్సిందే. అదే రెప్టైల్స్ లో చూస్తే దిస్ అటాకింగ్ మెకానిజం ఇస్ వెరీ లాంగ్ లాస్టింగ్. టైం వచ్చినప్పుడు మోర్ చూసుకోవడం. రివెంజ్ఫుల్ గా ఉంటారు రెప్టైల్స్, రైట్? ఓకే, వెరీ నైస్. సో రెప్టైల్స్ ఆర్ మోర్ రివెంజ్ఫుల్ అండ్ స్పైడర్స్ ఆర్ మూమెంటరీలీ మేబీ హార్మ్ఫుల్ కదా? Momentarily sadistic or momentarily violent or momentarily repulsive, whatever you say, that will be momentary. Whereas in reptiles, it is revengeful. అంతే కదా నువ్వు చెప్పాలనుకుంటున్నావు? వెరీ గుడ్. ఓకే, గుడ్. ఓకే, కంటిన్యూ. వెరీ వెరీ సాడిస్టిక్ బిహేవియర్. అండ్ ఇవి వెబ్స్ ని బుల్ చేస్తాయి. సో ద మెయిన్ ఐడియా ఇస్ టు క్యాచ్ ద ప్రే, టు కిల్ ద ప్రే ఫర్ ద ఫుడ్. లైక్ ఇన్సెక్ట్స్ లో లాగే వీళ్ళలో కూడా మెయిన్ ఐడియా ఈజ్ అబౌట్ ఫుడ్ అండ్ సెక్స్. Mischievous and hurried in nature, hide themselves like a camouflage nature. Very good, very good. And their nature is to attract opposite persons, like by color, వేరే కలర్ఫుల్ డ్రెస్సెస్ వేసుకొని కానీ ఈ విధంగా ఆపోజిట్ పర్సన్స్ ని ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ అటెన్షన్ సీకింగ్ బిహేవియర్ అనేది వీళ్ళు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. అది కూడా వాళ్ళు అట్రాక్టివ్ గా ఉండడం, అదే అట్రాక్టివ్ నేచర్ బేస్ చేసుకుని వీళ్ళు అటెన్షన్ సీకింగ్ అనేది ఎక్కువగా కోరుకుంటూ ఉంటారు. అండ్ వీళ్ళ గురించి వీళ్ళు ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. ఎక్కువగా వీళ్ళలో చూస్తూ ఉంటారు. నో ఎనీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీలింగ్స్ like that of insects. These are also very short body, have short body, not so much evolved persons, and a physicality without purpose, like back faces. ఎటువంటి పర్పస్ లేకుండానే వీళ్ళు అంటే ఫిజికలిటీ వితౌట్ పర్పస్ అంటే వెరీ నైస్, వెరీ గుడ్. సో దీస్ ఆర్ ద బాగా చెప్పాడు లిఖిత్. దీస్ ఆర్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ స్పైడర్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్? వాట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ సైడ్? శ్రీకర్, వాట్స్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్? శ్రీకర్, anybody? What's the opposite? Neeraj, what's the opposite side of all this thing? Neeraj? Sir. Yeah. Good evening. So what's the opposite side of all this? అంటే ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా మనం చాలా వరకు స్పైడర్ క్వాలిటీస్ అంతా చెప్పుకున్నాం. అలాగే స్పైడర్ లో ఈవెన్ ఆ లెటర్స్ కూడా ఏం రిజెంబుల్ అవుతాయో ఒక ఐడియాకి వచ్చాం. సో వీ గాట్ ఏ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ థింగ్. అండ్ వాట్స్ ద ఆపోజిట్ సైడ్, ద పొలారిటీ సైడ్? అండ్ సమ్టైమ్స్ దట్ ఈస్ ద సైడ్ వేర్ ద పేషెంట్స్ ప్రెజెంట్ దెమ్సెల్వ్స్, రైట్? Sir. Okay. Sir. Anyone or Neeraj, what's the opposite side of all these things? Fear of death, fear of being trapped. వాళ్ళు ఎలా అంటే లైక్ No. Yeah, fear, okay. But what's the opposite side of all these spider qualities? The restlessness, the hyperactivity, busy, always on the move, dancing, pranking, teasing, tricking, cunning, mischievous. Sir, Very good. Very good, Sanjay. It's a dullness.
And what's that dullness to spiders? Yeah, dull. And what is that dullness in spiders? What do you call? Is it dullness? No. What's the dullness is called with regarding to spiders? Spiders lo aa dullness quality ela resemble avutundi? That there is a good word. No. Not melancholic. Pardon? Evaru? Melancholic. No, not melancholy. There is a good word used by Sir Sankaran sir. Yeah, a little bit good. So I will tell that because yeah, good Ganesh, very nice. So ఈ వర్డ్స్ అన్నిటికీ కూడా చక్కటి మీనింగ్ ఉంది. బట్ ద ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ సార్ యూజ్ చేసింది ఏంటంటే మంచి వర్డ్, అది మీరు అందరూ తెలుసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇనర్వేషన్ ఆర్ ఎనర్వేషన్. ఇనర్వేషన్ సార్ ఆ వర్డ్ యూజ్ చేశారు. ద ఆపోజిట్ పొలారిటీ అండ్ యూజువల్లీ ఇనర్వే ఈఎన్ఈ ఆర్ ఎనర్వేషన్. సో ఐ కాల్ ఇట్ ఇనర్వేషన్. నెర్వ్కి ఈ ముందు అనమాట అలాగా. సో ఎందుకంటే ఎనర్వేషన్ సార్ యూజ్ చేసింది బికాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్పైడర్స్ విల్ కమ్ టు అస్ యూజువల్లీ అడల్ట్స్. ఇప్పుడు స్పైడర్ క్వాలిటీస్ ఏవైతే మనం చెప్పుకున్నామో హైపర్ యాక్టివిటీ, హై రిథమ్ యాక్టివిటీ, మిస్చీవియస్, తర్వాత సస్పీషియస్, లేకపోతే జంపింగ్, హైడింగ్, సాడిస్టిక్. సో ఈ క్వాలిటీస్ ఎక్కువగా మనకి పిల్లల్లో బికాస్ ఆఫ్ నాన్ కాంపన్సేషన్ చాలా క్లియర్ గా ఉంటాయి, ఏ ప్రాబ్లం లేదు. సో ఈ క్వాలిటీస్ మనకి కరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాయి. బట్ వెన్ వీ కమ్ టు అడల్ట్హుడ్, పెద్దవాళ్ళు అయ్యాక యూజువల్లీ దీస్ క్వాలిటీస్ విల్ నాట్ కమ్. బికాజ్ ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో 6-7 ఏళ్ల వయసులో వీడు తెగ తిరిగేస్తూ ఉంటాడు. When this person becomes some bank manager like this thing, so he becomes so much compensated. He has to sit in that chair. Kada? Right? ఒప్పుకుంటారా? ఇప్పుడు 10 ఏళ్ల కుర్రోడు బ్యాంకుకి వెళ్ళాడు, తెగ తిరుగుతాడు, వాడు అటు తిరుగుతాడు, ఇటు తిరుగుతాడు, ఆ ఫైల్ లాగుతాడు, ఈ ఫైల్ లాగుతాడు, ఆ పిన్నులు దిలా అంటాడు, ఆ పక్కన ఉన్నవాడు గుచ్చుతాడు, రకరకాల పనులు చేస్తాడు. ఇదే పెద్ద మనిషి, ఇదే చిన్న మనిషి పెద్ద మనిషి అయ్యాడు, ఇంకొక 10 ఏళ్లకో 15 ఏళ్లకో బ్యాంక్ లో జాబ్ వచ్చింది, ఏ అకౌంటెంటో మేనేజర్ హోదాలోకి వెళ్ళాడు. డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ దీస్ చిల్డ్రన్ విల్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విచ్ హీ డిడ్ 10 to 12 years బ్యాక్? Yeah, thank you. So these things will not be done by adulthood because the vital force compensates. కాంపెన్సేషన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎంత కాంపెన్సేట్ చేస్తే అంత ప్యాథాలజీ శరీరం మీదకి వస్తూ ఉంటుంది. మన వైటల్ ఫోర్స్ నుంచి మనం ఎంత దూరంగా జరుగుతామో, నేనేంటో నాకు ఎంత పరిచయం అవ్వదో అంత మేర శరీరం వ్యాధికి గురవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద లా ఆఫ్ నేచర్. సో when we expect that these things are not carried into adulthood, there will be more compensation, more hiding with knowledge. So usually with this type and what had happened in childhood, usually it will come with an opposite polarity, and that polarity is the complete dullness. What Sanjay said, exact word. Sir used the word innervation because that nerves which are in the hyper during the non-compensated state are before the pathology are now tired, exhausted, fatigued, sluggish and became enervated. So people may also come with this type of pathology with the opposite side of the hyper nature, active nature, mobile nature, mischievous nature and other things. And usually we miss spiders when they come with this opposite polarity. ఈ రకమైనటువంటి ఆపోజిట్నెస్ తో వచ్చినటువంటి మనుషుల్లో మనం స్పైడర్ రెమెడీస్ గ్యారంటీగా మిస్ అయిపోతాం. బికాస్ వీ టెండ్ టు లుక్ ఎట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, దట్ హీఈస్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆన్ ద
fatigue side. But what had happened earlier, and even from this fatigue also, if we enter correctly, it will go into the beautiful rhythm. But that entry should be there. The exact experience, to get into that exact experience, it's a little bit difficult because we were well versed with the knowledge of the hyperactive nature of spider and not the innervated opposite polarity of the spider. So it's always better what Sir say in these things to get into that functional part. సార్ చెప్తారు కదా శేఖర్ సార్, ఫంక్షనల్ పార్ట్ ని ఎంక్వైరీ చేస్తే ఓకే, ఈ నీరసం లేదు, ఇది లేదు, అబ్బా అసలు అప్పుడైతే నన్ను ఎవరు ఆపలేరండి, అసలు టక 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 చేసేస్తాను, అల్లరి చేస్తాను, నేను తెగ తిరుగుతాను ఇంట్లో, అటు తిరుగుతాను, నన్ను ఎవరు కంట్రోల్ చేయలేరు, అంత అల్లరి చేస్తాను నేను. A 35-40 years people who came with the innervated state may narrate this type of picture. Right? కాబట్టి ఒక 30-35-40 ఏళ్ళు వాళ్ళు రావటం ఈ టైప్ ఆఫ్ పిక్చర్ తో వస్తారు. బట్ వెన్ యూ ఎంటర్ దట్ ఫంక్షనల్ పార్ట్, ఓకే ఈ నీరసం లేదు, సమ్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ దట్. పేషెంట్స్ ఏం చెప్పట్లేదు, ఓకే, దెన్ వి గో ఇన్ టు ద ఫంక్షనల్ పార్ట్ అండ్ ఎంక్వైరీ. ఓకే అసలు ఈ జబ్బే లేదనుకుందాం, వదిలేయండి, అసలు ఏం చేస్తారు మీరు, లెట్ us పుట్ దెమ్ ఇన్ టు అనదర్ పార్ట్. సో మీ అందరికీ తెలుసు ఆ మ్యూరెక్స్ కేసులో, ఓకే మీ ఆయన మందు తాగట్లేదు, సిగరెట్ తాగట్లేదు, కంప్లీట్ హెల్దీలో ఉన్నాడు, మీరు చెప్పినట్టు అల్లా వింటున్నాడు, ఏంటప్పుడు? And immediately the patient connected, oh, I wear flowers and wait for him when he comes from the manual labor work he will do. So that is the functional part. And the beauty regarding that case is with Murex she got so much improvement. So sometimes we have to go to the functional, the fulcrum should be shifted on that side. Enter through that side. When you feel that the sensation part is heavy, there is rock solid, అంటే మనం ఇట్ సైడ్ పేషెంట్ అలా కూర్చుంటారంతే, మనం ఎన్ని అడుగు అసలు. సో ఇట్స్ ఎ లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్ టు ప్రొవోక్ దీస్ పేషెంట్స్. దెన్ టేక్ ద అదర్ రూట్, ఇంకో రూట్ తీసుకోండి, ఎంటర్ త్రూ ద ఫంక్షనల్ పార్ట్. ఓకే జబ్బు అంతా లేదు, లెట్ us అసలు మీ కేసు అది వదిలేద్దాం, మీకు అసలు ఏం ఇంట్రెస్ట్, అలా some route which will help you to know about the other person. Instead of throwing medicines one after another, and the patient is using homeopathy at you since long time, but you never know who the person essentially is. ఉన్నాయి అలాంటి కేసెస్. మా కొన్ని క్లినిక్ లో చూస్తుంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది, థ్రోయింగ్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. అండ్ ద డాక్టర్ అటెండింగ్ ద కేసెస్, యా వెరీ గుడ్ నాన్న, యా సంజయ్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ రూట్. అంటే ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే స్పైడర్స్ లో ఉన్న ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా మనకి తెలియాలి. ఒక్కొక్కసారి అలా ఉంటారు, అక్కడ మనం మిస్ అయిపోతాం. వెల్కమ్ గౌతమ్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దీస్ కేసెస్ ఈజ్ యూ టుక్ అనదర్ రూట్. సో sometimes patients speak more in the functional part. When we enter into the functional part instead of the sensation part, it is more difficult when it is dull, lethargic, inactive. అంటే వాళ్ళకి నీరసంగా, బద్ధకంగా, ఏ రకమైన చలనం లేకుండా ఉన్నారనుకో, నాకు ఏం నీరసం అండి అంతే అంటున్నారనుకో, వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ త్రూ దట్ పార్ట్. అక్కడి నుంచి లోపలికి వెళ్ళడం చాలా కష్టం.
సో జస్ట్ ఎస్టర్డే ఆర్ ఐ థింక్ సాటర్డే, గౌతమ్ ఎప్పుడు మనం కేసు తీసుకున్నదే ఆ బాబుది? సాటర్డేనా? సాటర్డే ఐ థింక్, సాటర్డేనే. Gautam had came with a case with a young boy of about 16 to 17 years అన్నమాట. అంటే హౌ డల్ హీ ఈజ్. అతనికి ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫేస్ మీద పింపుల్స్ వస్తాయి. దట్స్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఫర్ హిమ్. అండ్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ త్రూ దట్ పార్ట్. సో వీ టుక్ ద అపోజిట్ సైడ్. వాట్స్ ద ఇంట్రెస్ట్? హీ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్. He is very much interested in cars, bikes, etc. So when we got into that part of the case, it took a zoom. There no need of to ask any questions also. అసలు ప్రశ్నలు అడగవలసిన అవసరమే రాలేదు, అంత చక్కగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. బట్ వెన్ ఇనీషియల్లీ మనకు ఆ కేసు గురించి ఏం తెలియదు. ఇనీషియల్లీ వీ బోత్ వాంట్ టు హ్యావ్ ద కేస్ ఆర్ ఎంక్వైర్ ద కేస్ ఇన్ ద సెన్సేషన్ పార్ట్. సో మేమిద్దరం ఎంత అడిగినా నథింగ్ కేమ్ అవుట్, ఏం రాలే కేసులో. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్, బ్యూటీ, వేర్ ద ఫంక్షనల్ పార్ట్, త్రూ ద ఫంక్షనల్ పార్ట్ సమ్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు ఎంటర్. ఓకే శేషు, నీ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ దొరికింది అనుకుంటాను, రైట్? ఓకే. So this is the theme. The hyperactivity is sometimes manifested in the opposite polarity side, that is innervation. And along with the innervation, there is the marked spider quality of aggravation from noises. Very very sensitive to sound. Small sound makes him very much angry, very much disturbed, very much physical complaints, nausea, vertigo, headache due to sounds. When this aggravation part of sound will be manifested when there is more innervation. This is my experience. So innervation of the spiders, when we found the innervation of spiders, then the aggravation from sound part is found more. Whereas in the non-compensated parts, the fond of music, the dancing, the restlessness, the hyperactivity, the energy get by dancing, the energy got by rhythmic music, the drums, it is usually found in the non-compensated part. Whereas in the compensated part or in the polarity part, we will find the aggravation from sounds. And sometimes in some cases we may found in mixed also. We may found the hyperactivity associated with sounds. There are some cases like Theridion. So this is a tubercular miasmatic group where there is so much hyperactivity and restlessness. So whenever you want to keep the kid still, he feels extremely claustrophobic. సో మనం ఆ బాబుని కనుక తిరగకుండా ఆపుదాం, ఓ చోట కూర్చోపెడదామని మనం ప్రయత్నం చేస్తే ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతాడు. హీ కుడ్ నాట్ డూ దట్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ పార్ట్ ఆఫ్ దీస్ స్పైడర్స్. సో innervation, sensitivity of sound is usually associated with it, aggravation and physical symptomatology due to noises and sound in one part, and the hyperactivity, dancing, music, rhythmic music, beat, restless activity, tricks, teasing, pranks, TikTok, attractive behavior, sexuality on the other side. The theme of jumping, the dreams of jumping, hiding, jumping, the themes usually in dreams or in the and the
deceit part, the cunningness, the mischievousness. Plotting, a little bit plotting, but that is not revengeful. That's what ఇవాళ ఇందాక మన లిఖిత్ కూడా చెప్పింది అదే. సో ఇట్స్ నాట్ ఎ లాంగ్ లాస్టింగ్ ప్లాట్, లాంగ్ లాస్టింగ్ స్కీమ్, లాంగ్ లాస్టింగ్ ప్లానింగ్. It's a momentary plot, momentary scheming, momentary cunning, momentary deceit. And spiders are not so social. They are a little bit social, but not so social. These are not the people who will make whatever friendships, gatherings, social movements, kitty parties, functions. These are not such sort of people. We'll ఆ type మనుషులు కాదు. Not so much, a little bit of them is there, but not so much social. And one more part is what we observe in spiders. After few minutes, Raghavan also will say that there is so much female domination in spiders. Even some spiders will kill the male after the mating. So those female who like to be dominant, who like to be so much dominant on the husband or on the parents or whatever relation they are. So in our Indian culture it is little bit less, and now it is little bit more also, okay. But usually what happens is we could not see so much cases of female domination here, but nowadays we are seeing lot of cases. So these are the things, because in spiders there is one quality, already said that some spiders kill the male after mating. So there are a little bit female domination is seen. At the same time, these are also not well developed people, although they want to వీళ్ళకి వాళ్ళ ఏ రిలేషన్ లో అయితే ఉన్నారో ఆ రిలేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళని డామినేట్ చేయాలనిపిస్తుంది డెఫినెట్ గా. వాళ్ళ మీద వీళ్ళు అథారిటీ చలాయించాలనిపిస్తుంది డెఫినెట్ గా. కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, బట్ దీస్ ఆర్ నాట్ అన్ ఎవాల్వ్డ్ టైప్ ఆఫ్ డామినేషన్. దాని అర్థం ఏంటంటే, దీస్ ఆర్ నాట్ ద ఎవాల్వ్డ్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ మ్యామల్స్ అండ్ బర్డ్స్, వేర్ దే షో ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ గ్రేటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, great theme about group, the idea to adjust for the group, to belong to the group, the fight within the group. Such type of huge group theme will not be present in these spiders. అందుకని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా మనం క్యాచ్ చేయాల్సిన పాయింట్ అది. There is domination towards the person in the bond only. ఎవరితో అయితే వాళ్ళు రిలేషన్ లో ఉన్నారో వాళ్ళని వాళ్ళు డామినేట్ చేయాలనుకుంటారు. The female part, female especially, it is only related to female, this complaint, this theme. And at the same time they have so much fear of being trapped, fear of being caught, fear of being paralytic. There is a major theme of about death, fear of death in the same individual. But these individuals, when carry into one relationship, one bond, either with husband, parents, or some other boyfriend, girlfriend, some other, when they come into one relationship, oka relationship loki vachinappudu matram, then they have so much domination towards the other person. Whereas these persons, in the other hand, they are not so much evolved creatures. వాళ్ళు ఏం పెద్దగా బాధ్యతలు, పెద్ద పెద్ద విషయాల్లో ఆలోచన, పెద్ద పెద్ద విషయాల గురించి, దేశ సమస్యలు, పొలిటికల్ సమస్యలు, రాష్ట్ర సమస్యలు, ఈవెన్ ఉద్యోగ సమస్యలు,
వాటిల్ని గురించి కూడా ఆలోచించగలిగే స్థాయి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కాదు. దే ఆర్ వెరీ వెరీ లో యానిమల్స్. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్, with whomever they are bonding, in that relationship they will show enormous aggression and enormous domination towards other person. ఈ థీమ్ ను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. డోంట్ థింక్ ఎవ్రీ డామినేషన్ విల్ గో టు mammal remedies, the high cats, the big cats. No. There should be that big part also, that mammal part also. Only domination will not give the high predators. మీకు అర్థమైందని అనుకుంటాను. ఆ రెండు జత కలవాలి అక్కడ. ఈ డామినేషన్ ఉంది, అట్ ది సేమ్ టైం పెద్ద పెద్ద విషయాల గురించినటువంటి అవగాహన, జ్ఞానము కూడా ఉన్నాయి. దెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ ద హై క్యాట్స్, ద బిగ్ క్యాట్స్. బట్ వితౌట్ సెన్సేషన్ పార్ట్, వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ పార్ట్, దీస్ థీమ్స్ విల్ నాట్ హెల్ప్ యూ. ఇట్స్ ఎ డామ్ షూర్. So then comes the sensation part. Up to now the delusion parts we covered, the sensation of being trapped, the experience of trapped, caught, paralytic, claustrophobic, breathlessness. A sensation of cold to the bones. A peculiar sensation of cold to the bones, cramping pains, palpitation, death, fear of death, hypochondriasis, always talks about disease. So much depression theme, so much psychosomatic themes, always an experience of being pursued also. There is so much theme of this fear. Fear is a major part in spiders. And fear of paralysis, fear of death, fear of spiders, fear of spiders. So much psychosomatic associations. Chala untai mind body relations ఈ spider people లో. So along with this, the jerky movements could not keep still. కుదురుగా కూర్చోరేలు. Jerky movements, and the opposite is lassitude, the innervation stays, prostration stays. And with this, finally, that sexuality part. So much sexuality and attractiveness. So this is the central experience of all the spider remedies. And with our friend Raghavan, we will know more about the study of spiders with relating to the groups. Okay? So Raghavan, you continue with this thing. Raghavan, yeah. వినిపిస్తుందిగా? హలో, వినిపిస్తుందన్నయ్య? వినపడుతుంది. చెప్పు. వినపడుతుంది. సో మొత్తం అంతా అంటే అబౌట్ ద స్పైడర్స్ మెయిన్ థీమ్స్ అన్నీ చెప్పాడు. సో మనం ఇందాక జస్ట్ అన్నయ్య చెప్పిన పాయింట్, ద మేల్స్ విల్ బి కిల్డ్ బై ద ఫిమేల్స్ ఆఫ్టర్ మేటింగ్. సో దీని స్పైడర్ తాలూకు మెయిన్ థీమే అక్కడ, అంటే మీన్ లైఫ్ స్పాన్ తక్కువ. సో ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ లైఫ్ స్పాన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైనా యాక్టివిటీ ఎలా చేస్తాం, చాలా హెక్టిక్ గా ఉంటుంది. సో అందుకని వాటికి అంటే ద సర్వైవల్ ఇష్యూ ఆఫ్ దట్ తొందరగా మేటింగ్ చేయాలి, మీన్ రీప్రొడక్షన్ చేయాలి, బికాజ్ ఇట్ విల్ బి కిల్డ్ ఎర్లీ. అందుకని
సో దట్ వాటిలో నర్వస్ సిస్టమ్ కూడా, అంటే ఇంకొక పాయింట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే, దే హ్యావ్ హైలీ టెన్స్ నర్వస్ సిస్టమ్. వాటి యొక్క హెడ్ లో సెఫాలోథొరాక్స్ వాటిలో ఏంటంటే నర్వస్ సిస్టమ్ చాలా ప్యాక్డ్ గా ఉంటది, చాలా టెన్స్ గా ఉంటది. సో అంత టెన్స్ గా ఉన్న దాన్ని దే వాంట్ టు రిలీజ్. సో అందుకని మనకి రూవింగ్స్ లోను వీటిలో దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్, అంటే అది రిలీజ్ చేస్తే అంత టెన్స్ స్ప్రింగ్ ని బాగా టైట్ గా పెట్టేసి వదిలేస్తే ఎలా వస్తుంది. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, చాలా హైపర్ గా ఉంటాం. పిల్లలు కూడా అందుకనే ఫంక్షన్ పార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి దే ఆర్ వెరీ హైపర్, రెస్ట్లెస్. ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటారు అలా. సో ద నర్వస్ సిస్టమ్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ సో ప్యాక్డ్ అండ్ టెన్స్. సో అక్కడ అంత దాని లైఫ్ స్పాన్ అంత తక్కువ కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు వెబ్ చేయడం కానీ నైట్ వెబ్ చేసేస్తుంది. ఈ స్పైడర్స్ కూడా చాలా ఏంటంటే చాలా రకాలు నైట్ వెబ్ చేసేసి దే అంబుష్, ఒక కర్ర దాని మీద కానీ కొమ్మల మీద కానీ దే అంబుష్, camouflage చేసేసి దే హైడ్ అండ్ దే అటాక్ ద ఇన్సెక్ట్స్ విచ్ వర్ ఫెల్ ఇన్ ద వెబ్. సో అక్కడ ద ఎనర్జీ ఆ స్పైడర్ అక్కడి నుంచి కూడా అది మనకి ప్రూవింగ్స్ లో ఇలా పేషెంట్స్ లోనూ ఆ ఎనర్జీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అందుకనే camouflage కానీ ద ఇంటెన్స్ యాక్టివిటీ, హై ఎనర్జీ, హైపర్ యాక్టివిటీ. సో వైలెన్స్ పార్ట్ కూడా అక్కడ సడన్ గా అటాకింగ్ ఉంటుంది అనమాట కొన్ని స్పైడర్స్ లో. సో క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి స్పైడర్ లో ది బిలాంగ్ టు ద క్లాస్ అరాక్నిడా అండ్ ద ఆర్డర్ అరేనియా. వీటిలో మెయిన్ గా మోడర్న్ స్పైడర్స్, అదే ఇప్పుడున్న క్లాసిఫికేషన్ వాటిలో ఏంటంటే మైగాలోమార్ఫా అండ్ అరేనియోమార్ఫా. మైగాలోమార్ఫా అండ్ అరేనియోమార్ఫా. సో మైగాలోమార్ఫా, దీస్ ఆర్ ద మోర్ ప్రిమిటివ్ స్పైడర్స్. అవి చాలా పాస్ట్ ఏజ్ లో ఉన్న స్పైడర్స్ అన్నమాట. దే ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ అటాక్ ఇస్ వెరీ వైలెంట్. దే ఆర్ వెరీ అగ్రెసివ్ అండ్ వైలెంట్ స్పైడర్స్. వాటి మోడ్ ఆఫ్ ఇది కూడా ఏంటంటే ఎక్కువగా మనకి ఓపెన్ గా ఉండవు. దే లివ్ ఇన్ బర్రోస్, దే లివ్ ఇన్ హోల్స్, కన్ఫైన్డ్ గా ఉంటాయి, ఒక చోటే కన్ఫైన్డ్ గా ఉంటాయి. సో ఏదైనా ఒక ప్రే దాని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, దాని సరౌండింగ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అది ఎలా ప్రిటెండ్స్ ఫస్ట్ దానికి భయపడుతున్నట్టుగా అది వెనక్కి వెళ్ళి సడన్ గా వైలెంట్ గా దాని మీద అటాక్ చేస్తుంది. అంటే ఒక హోల్ బర్రో దగ్గర ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ వెబ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఇట్ హైడ్స్ ఇన్ దట్. ఏదన్నా దాని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇట్ ప్రిటెండ్స్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్, తన ఫియర్ ఫేస్ చేస్తున్నట్టుగా ప్రిటెండ్ చేసి వెనక్కి వెళ్ళి సడన్ గా అటాక్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ స్పైడర్స్ కమ్ అండర్ దిస్ మైగాలోమార్ఫా. దే ఆర్ వెరీ అగ్రెసివ్ అండ్ వైలెంట్. So sudden burst of aggression and activity. So there is a periods of total inactivity and at which, I mean, అలా ఆ పీరియడ్ లో చాలా స్టిల్ గా ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం సడన్ గా హైపర్ అయిపోయి సడన్ గా అవుట్ బస్ట్ అవుతాయి. సో అదే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మనకి క్లినికల్ గా కూడా. దే ఆర్ వెరీ, ఇప్పుడు చెప్పిన అనేటువంటి పార్ట్ ఆపోజిట్, స్టిల్ గా ఉంటాం, డల్ గా ఉంటాం. సమ్ టైమ్ they are very aggressive and they are very violent. సో ఈ మైగాలోమార్ఫాలో రెమెడీస్ వచ్చేసి అట్రాక్స్ రోబస్టస్, మైగల్ లాసిడోరా, టారెంట్లా. సో అట్రాక్స్, these are the funnel web spiders. Mygale is a black Cuban spider and tarantula is a wolf spider. So coming to the Atrax robustus, it is a most deadly spider in the world. ఇది ఎలా అంటే దీని అటాక్ ఎలా ఉంటుందంటే దే వెయిట్ మోషన్లెస్, అంటే ఏమి అంటే చచ్చుబడిన దానిలాగా ఉంటది.
and then suddenly they attack. Quick rush. There is a phase of excitement followed by stupor and sleepiness. సో అది క్లినికల్ గా ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కోమటోస్ పేషెంట్స్ కానీ లేదా ఇంకా మనకి బ్రెయిన్ తాలూకు ఇది డిసీజెస్ కానీ వాటిలో అప్పటి వరకు స్టూపర్ కోమాతో ఉన్న వాళ్ళు దే బికమ్ సడన్లీ వైలెంట్. అలా చెప్పారు సార్ సంక్రన్ సార్. సో దే స్ట్రైక్ వెన్ డిస్టర్బ్డ్. ఏదన్నా తన టెరిటరీ తన స్పేస్ ని దగ్గరికి వచ్చి ఏదన్నా చేస్తున్నప్పుడు దే బికమ్ వైలెంట్. సో అదే అక్కడ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయింది అనమాట. అంటే ఏదైనా తన సరౌండింగ్ ఏరియా ఏదైనా ప్రే వచ్చి ప్రిడేటర్ వచ్చి లేదా అటాక్ చేస్తున్నప్పుడు దే బికమ్ వైలెంట్. దో మిగతా స్పైడర్స్ లా కాకుండా దే ఆర్ మోర్ ఓన్లీ దే అటాక్ ఓన్లీ వెన్ దే ఆర్ డిస్టర్బ్డ్. So that hatred, violence, aggression, hiding, especially the invasion of space that produces violent aggression, typical of attracts. ఈ రెమెడీకి అది క్యారెక్టరిస్టిక్. అన్కాన్షియస్నెస్, కోమా ఆఫ్టర్ ఎగ్జైట్మెంట్. సో నెక్స్ట్ ఇస్ మైగ్రేన్ లాసిడోరా. ఇవన్నీ కొంచెం సైజ్ పెద్దగా ఉంటాయి స్పైడర్స్. ఇవన్నీ ల్యాండ్ లో బర్రోయింగ్ వీటిలో ఉంటాయి. మన మిగతా స్పైడర్స్ లాగా వెబ్స్ చేయడం అవన్నీ ఉండదు. సో దే ఈవెన్ ఈట్ స్మాల్ లిజర్డ్స్ కానీ బర్డ్స్ కానీ చిన్న చిన్నవి అలాంటివి కూడా దే కిల్ అండ్ ఈట్. సో ది మైగ్రేన్ లాసిడోరా, దిస్ ఇస్ these are bird eating spiders. సో దీని మెకానిజం స్ట్రాటజీ ఏంటంటే మైగల్ స్పైడర్స్ దే స్టిఫెన్ వెన్ ఇట్ సడన్లీ ఎక్స్పోజ్డ్ టు లైట్. స్టిఫ్ అయిపోతాయి సడన్ గా. అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో మోర్ ఆఫ్ జంపింగ్ నేచర్. ఏదైనా థ్రెట్ వచ్చిందంటే దే జంప్. అండ్ ఆల్సో దే స్ట్రైక్ వెరీ క్విక్లీ. సో సడన్ గా అటాక్ చేయడం, సడన్ గా జంప్ చేయడం అలాంటివి చేస్తాం. సో దిస్ క్లినికల్ గా కూడా మనకి మైగేల్ మోర్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ద కొరియా, జర్కింగ్ అండ్ ట్రెంబ్లింగ్ ఇన్ ద ఫేస్, మజిల్స్ జర్కింగ్, ఫేషియల్ మజిల్స్ జర్కింగ్ అవుతుంటాయి కదా. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ జర్కింగ్ జనరల్ గా మనకి స్పైడర్స్ లో ఎలాగైతే ప్రామినెంట్ రెస్ట్లెస్నెస్ గా ఉంటుందో ఈ మైగేల్ తాలూకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇది జర్కింగ్ పార్ట్ ఇస్ మోర్ ప్రామినెంట్ ఇన్ ద మైగేల్. సో అండ్ దాంట్లో కూడా ద పేషెంట్ ఇస్ క్వైట్ డ్యూరింగ్ స్లీప్ అండ్ వర్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్. This jerking is it is in relation to the sexual symptoms. Very strong sexual desire associated with epilepsy. మనకి ఎపిలెప్టిక్ కండిషన్స్ లో హై సెక్షువల్ డిజైర్. కొరియా associated with that high sexual desire. అండ్ వీళ్ళు ఆ టైప్ ఆఫ్ ఏదైతే మనకి స్పైడర్ లో ఈ జంపింగ్ నేచర్ అది ఉందో డ్రీమ్స్ లో వాళ్ళకి అలా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వచ్చు. దే ఆర్ జంపింగ్ కానీ లేదా క్లైంబింగ్ కానీ ట్రీస్, దట్ టైప్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ దే మే గెట్. ఈవెన్ ఇట్ మే రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ద చిల్డ్రన్ ఆల్సో, దట్ టైప్ ఆఫ్ జంపింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ అంటే ఈ వైలెంట్ గ్రూప్ లో ఈ మూడు మెయిన్ టారెంట్లా, అట్రాక్స్ రోబస్టస్, ఈ మైగేల్. టారెంట్లా ఫీచర్స్ అన్ని కూడా మోస్ట్లీ అన్ని ఇందాక జనరల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ స్పైడర్ థీమ్ తో అన్ని మ్యాచ్ అనే చెప్పాడు. అనే మీరు కేసు చెప్తే
చెప్పండి tarantula. Okay. So we will go with one case of Tarantula hispanica. Ante kada? Yeah. So the main theme of Tarantula hispanica is, along with all the other individual or common group theme of the spiders, there is this part, the violent part, the suddenness is more seen in these tarantula people. And the dancing theme, it is also very much observed in the tarantula part. So yeah, చెప్పమ్మా చెప్పు. హలో. So some people call this as benchmark of spiders. Tarantula is called as the benchmark of spiders. So this is a case of one sinus problem boy, around 15 to 16 years అనమాట అతనికి, ఆ బాబుకి. So I took all the symptoms, and there is in the symptomatology part there is breathlessness, nose blocking, could not breathe, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. పెయిన్ ఇన్ ది మ్యాగ్జిల్లా బోన్స్ అండ్ పెయిన్ ఆల్ అరౌండ్ ద ఫేస్, హెడ్ ఏక్స్, ఇవన్నీ అతను చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. సో ఇదంతా కామన్, దిస్ ఇస్ ఎ లిటిల్ బిట్ కామన్ టు దట్ పర్టికులర్ డిసీజ్. సైనస్ ప్రాబ్లంలో హెడ్ ఏక్ ఉంటుంది, కోల్డ్ ఉంటుంది, స్నీజింగ్స్ ఉంటాయి, నోస్ బ్లాక్ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ కామన్ సిమ్టమ్స్. బట్ one important point is that he feels there is coldness over all these bones. Idi okati important part. At that time I did not know that it's so important. Adad నాకు తెలియదు, but I wrote that point. I note that point. So there is some coldness over these regions. And while telling about the other symptoms, he said that he feels claustrophobic. He feels difficult to breathe. చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతుంది, గాలి ఆడదు, ఏదో అడ్డుపడిపోయినట్టు ఉంటుంది, అల్లుకుపోయినట్టు ఉంటుంది, ఇక్కడ అంతా ముక్కులో అంతా అల్లుకుపోయినట్టు ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద పార్ట్స్ హీ గేవ్ ఇన్ ద ఇనీషియల్ పార్ట్. సో యాక్చువల్లీ హీ అపియర్డ్ వెరీ కామ్ అండ్ క్వైట్ పర్సన్. అస్సలు రెస్ట్లెస్నెస్, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న హైపర్ యాక్టివిటీ, రెస్ట్లెస్నెస్, బిజీ ఏమీ లేవు. అతను చాలా కామ్గా కూర్చున్నాడు, కుదురుగా కూర్చున్నాడు. సో ఐ ఎంక్వైర్డ్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఫర్దర్. అప్పుడు ఏం చెప్పిందంటే ఆవిడ, అతను కూడా చెప్పాడు, తర్వాత అతను చెప్పాడు, తర్వాత వాళ్ళ మదర్ కూడా చెప్పారు ఏంటంటే, ఇతను ఇంట్లో ఎప్పుడు కూడా ఇతని హాబీ ఏంటంటే ఇతను ఎప్పుడు డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు, పాటలు పెట్టుకుని డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఆ పాటలు కూడా ఏంటంటే, చెప్పింది మర్చిపోయిన పాటలు, దోస్ ఆర్ ద రిథమిక్ సాంగ్స్, అండ్ హీఈస్ ఏ గుడ్ డాన్సర్. ఆవిడ చెప్పింది అనమాట వాళ్ళ మదర్, చాలా బాగా చేస్తాడండి మా వాడు డాన్స్, చాలా రిథమాటిక్ గా చేస్తాడు, ఆ బీట్ కి తగ్గట్టుగా చేస్తాడు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ హీఈస్ ఫ్యాసినేటెడ్ విత్ దీస్ డాన్స్ షోస్. అది ఇప్పుడు డియో ఏదో వచ్చే సంథింగ్ నాకు గుర్తులేవు, మొత్తం మీద అదేదో ఆ షో మాత్రం అతను మిస్ అయితే అతను వైలెంట్ అయిపోతాడు, అగ్రెసివ్ అయిపోతాడు ఆ రోజు ఏదైనా మిస్ అయితే. I could not find any violence part in it, but I found this in the coldness of the region where he has all these problems. That is one more, already cheppanu kada, coldness of parts, coldness of bones. And the theme of dancing, the great fascination of dancing, the liking of dancing, that too rhythmic dancing. So these are the things ultimately we found in this case, and I gave him tarantula. So after tarantula he got
very good improvement with all these cold, nose blocking and all other things for about 1 year, I think. They didn't appeared in him with 1 or 2 doses of tarantula. And after that, I missed his follow-up. Something happened. I could not see him again because I used to go only in mornings to the clinic, so I couldn't get that follow-up. I couldn't got that case sheet also to present you that case. But for 1 year or about 8 to 10 months, up to which I had the follow-up, this boy had got an immense relief with the tarantula part, with the tarantula. Although there is no restlessness, hyperactivity, busy, so much jerky theme, violence theme, they not appeared in his case. Maybe they are not revealed, or I didn't inquire so deep in his case, but still with this totality itself, we got good result with tarantula. So this is one of the tarantula cases where we got beautiful result with tarantula. And another case which I already shared in our homeopathy doctors group previously, I think, that is tarantula cubensis. So this is the idea. This is an elderly man of about aged 50 years who got the varicose ulcer which turned into gangrene on his right limb. So he is violent, restless, hyperactive, couldn't do anything, wants things to happen immediately. He used to come to clinic at about 9 o'clock in the morning, and he has to be seen immediately. No waiting, no patience, so much animated, wants, scolding, everything what you say. So one day happened with this, I have used it to give him some remedies like pyrosinum, ledum-pol, lachesis, didn't do so good. So finally what had happened is, one day one of our bank manager came after him, but our staff had sent this manager because he is well known to him and he has some financial affairs with our clinic. So he got into the clinic, he with some papers signed by, he didn't came for consultation, he just signed some papers and I gave him. But this excited him so much, adi atanni oka rakanga rechagotindi, and he created panic on that day in because this type of late or not seeing or 10 to 15 minutes gap, I use it to go to clinic and have my breakfast and use it to see him. These things happened earlier also, but it did not created any violence in him at that time, because there is no other person who had gone before her. But this time, after 3 times, this is the 4th time I think, thing had happened in the opposite side. So somebody came, he was sitting and he went first. For whatever purpose, somebody had gone before him into the doctor's consulting room and he got animated. He really, what he did, I couldn't say to you. So much violent, so much absurd language, so much theme of animal theme. Because he could not bear that point. అది భరించలేపాడు అతను. తనకన్నా ముందు ఇంకొకళ్ళు వెళ్తున్నారు అనేటువంటి విషయం అతన్ని రెచ్చగొట్టింది. లేట్ అవ్వడం హీ కుడ్ వెయిట్. ఇంతకు ముందు జరిగిన అతనేం పెద్ద పట్టించుకోలే. ఫస్ట్ తన్నే చూడాలి. డాక్టర్ లేట్ చేసినా ఫస్ట్ తన్నే చూస్తాడంటే అది అతనికి పెద్ద ఇష్యూ కాదు. చిత్రం. కానీ ఇష్యూ ఎప్పుడు మొదలైందంటే తనకన్నా ముందు ఒకడు వెళ్ళాడు. దెన్ ఇట్ ట్రిగ్గర్డ్ హిమ్ సో మచ్ అండ్ entire animal which is in him came out at that particular spur of moment. So at that time I didn't know so much about these things really. So I didn't go into any experience, I didn't inquire him. Sorry to say that, and a little bit shy also to prescribe like that. But still with that theme of animal, I only imagined that he was an animal. So he's an animal remedy. So I inquired, I referred in repertory, Metra Medica, etc. thing that
what is the animal remedy which has so much effect on these wounds, the blackness, the discharge, the burning pain, the swelling, the gangrenous nature, and I found all above all is Tarantula cubensis. So with that burning, that type of all this animal nature, so Tarantula cubensis 200 helped him a lot, and the entire wound disappeared. The gangrene, the sugar, you know the beauty of this case is the sugar is not in control. The diabetes didn't control. He is under 40 units of insulin. Still the wound had healed. The diabetes is still not controlled. Up to now also, recently 2 or 3 months back, he had a follow-up. There is no gangrene issue. But still, with so much insulin, so much other diabetes remedies, so much nervous phenomena, the wounds are not there. The wound had disappeared. The gangrene had disappeared. So such is the beauty of Tarantula. So these are the cases. There are other cases also, but we have to make shorten these things because time is not there. So Tarantula hispanica and Tarantula cubensis. With the basic understanding of animal kingdom, I just gave you 2 cases. Not at all so much good cases with the good perspective of what we are having here. But still my experience, because I don't know so much about these sensation things in those days. Please excuse me to say that. So, but I got good results with these commonality theme and the peculiarity perceived in these people. So, we will continue with Raghavan's explanation, and meanwhile I will join again if any remedy is there. Okay? Okay, Raghavan, continue. Okay, Tarantula, the spider kuda, the way of attacking, these spiders are more of hunting type. Ante venaki velli pre venakala run chesi baga they prey ante ఉన్ననాలు కానీ అన్నట్టుగా ఇన్సెన్సిబుల్ గా ఉండి దాన్ని సడన్ గా అటాక్ చేస్తారు అనమాట విత్ దట్ స్పీడ్. సో దట్ అంటే మిగతా స్పైడర్స్ లాగా అక్కడే ఉండి అటాక్ చేయడం దానికన్నా దే హ్యావ్ దట్ మూమెంట్ రన్నింగ్ అండ్ గోయింగ్ బిహైండ్ అండ్ మేకింగ్ ద ప్రే ఇమ్మొబిలైజ్. ఆ స్పీడ్ ఉంటది వీటిలో. అది ఉన్నదా లేదా అని తెలుసుకునే లోపు సడన్ గా అటాక్ చేస్తుంది అండ్ సడన్లీ డిసపియర్స్. అక్కడ ఏం జరగలేదు అన్నట్టుగా ఇట్ మూవ్స్ అవే. సేమ్ అదే ప్యాటర్న్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. నిన్న మనకు అన్నయ్య కూడా చెప్పాడు, అంటే పిల్లలు వాళ్ళు స్ట్రైక్ చేసేసి మిగతా వీడిని నవ్వడం అలా చేస్తుంటాడు. కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే వీడు చేశాడా లేదా అని కూడా తెలియదు, అలా చేస్తాడు. సడన్ గా ఏదో చేయడం వీడైనా చేసింది అన్నట్టుగా బిహేవ్ చేస్తారు. అక్కడ అంత వైలెన్స్, అంత ఒక కేసులో ఎవరక్కడ సెమినార్ లో చెప్పారు, నర్సు కానీ హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరు లేనప్పుడు మొత్తం పగలు కొట్టేసి మొత్తం అంతా చేసి సడన్ గా వచ్చి పడుకుంటాడు. అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే అదే వైలెన్స్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ వైలెన్స్ విల్ బి సీన్ ఓన్లీ వెన్ దే ఆర్ నాట్ అబ్జర్వ్డ్. అది అలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అంత బ్రేకింగ్ కానీ టేరింగ్ అంటే అంత పగలగొట్టేయడం, విసిరేయడం ఇవన్నీ చేస్తారు వెన్ దే ఆర్ నాట్ అబ్జర్వ్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ కన్నింగ్. యా జస్ట్ ఎ లిటిల్ బిట్ యాడింగ్ టు దిస్ పాయింట్ అనమాట. అంటే అతను అబ్జర్వ్ లేకుండా చేస్తారు, బట్ వాట్ హీ గెయిన్స్ విత్ దట్, అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. మా తమ్ముడు చెప్తున్న పాయింట్ లో కూడా హీ వాంట్స్ దట్, హీ ఏం చెప్తాం, అది ఒక రకమైన క్రెడిట్ అది అతనికి. అలా ఎవరు తెలియకుండా చేయటం అనేది, అంటే నిన్న మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఆ సూది గుచ్చి నవ్వటం, ఇట్స్ అన్ డైరెక్ట్ వే. బట్ ఇలా తెలియకుండా చేయటం ఈజ్ అన్ ఇండైరెక్ట్ వే. బట్ ఇన్ బోత్ టర్మ్స్ ద సెంట్రల్ థీమ్ ఈజ్ హీ గెట్స్ హ్యాపీనెస్ బై డూయింగ్ దీస్ థింగ్స్.
దట్ ఈస్ ద పాత్. తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా ఆ రకమైనటువంటి విధ్వంసం చేసి లేదా ఏడిపించి లేదా బాధ పెట్టి వాడికి వచ్చేది మాత్రం ఇట్స్ ఎ ప్యూర్ హ్యాపీనెస్. చాలా చక్కటి హ్యాపీనెస్ పొందుతాడు వాడు ఆ పాయింట్ లో. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అది తెలిసి చేయొచ్చు, తెలియక చేయొచ్చు. దట్ మే వేరీ ఇన్ పర్సన్ టు పర్సన్, బికాస్ వెన్ వీ సీ ఇన్ యంగ్ అండ్ యంగ్ చిల్డ్రన్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి సీన్ ఇన్ ఎ లిటిల్ బిట్ నోన్ వే. తెలిసి చేస్తాడు, కావాలని కాళ్ళు అడ్డం పెట్టి నవ్వటం. నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను, అక్క అన్నం తింటుంటే నేను పాస్ పోస్తానంటాడు. వన్ ఆఫ్ మై లాట్రోడాక్టిస్ కేస్. సో దీస్, because he's so young, 5 to 6 years. But when it may become 12 to 13 or a little bit compensation begins in these cases, then these people will do the same thing in an unknown way. Right? Okay. అది పిల్లల్లో కూడా మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా అన్నయ్య. అంటే మనకి ఇప్పుడు పేరెంట్స్ వచ్చి వీడు ఎంత చేస్తాడు, ఇంట్లో ఇంత ఎలా వైలెంట్ గా ఉంటాడు, అందరినీ ఇలా చేస్తుంటాడు అంటారు. కానీ అక్కడ మనకి క్లినిక్ లో మాత్రం చాలా అంటే అదే పేరెంట్ తన గురించి చెప్తున్నప్పుడు వాడి ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో కూడా వాడు ఏం చేయనట్టు ఒక డాక్టర్ కి ఆ ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేస్తాడు కదా. అవునవును అవును అవును. టారెంట్ల గురించి మొత్తం అంటే అన్నయ్య చెప్పిన థీమ్ అంతా మోస్ట్లీ అంతా కూడా దీంట్లో టారెంట్ లో రన్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకొక పాయింట్, మడ్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సంథింగ్ డిజైర్ ఫర్ ఈటింగ్. అంటే చిన్నపిల్లల్లో మనకి మట్టి తింటాం ఇలాంటి వాటి కూడా అంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ హైపర్ యాక్టివ్నెస్ అంటే నేను ఒక కేసులో కూడా చూశాను. అది అంత ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, హైపర్ యాక్టివ్ నేచర్, రిథమిక్ అదే డాన్స్, మూవ్మెంట్, వైలెన్స్, దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ని ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో షీ హ్యాస్ ఈ టెండెన్సీ టు ఈట్ మట్టి తింటుంటుంది. సో అది కూడా అంటే ఆ సోర్స్ తాలూకు ఇట్ బరోస్ అండ్ లివ్స్ ఇన్ ద మడ్ అదర్ దాన్ అదర్ స్పైడర్స్. సో వాటి పట్ల ఎక్కువ ఇష్టం చూపిస్తారు టారెంట్ లో. అండ్ టారెంట్ లో క్యూబెన్సెస్ అన్ననే చెప్పారు కదా, మోస్ట్లీ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ద ఈ గ్యాంగ్రీనస్ కండిషన్స్, సివియర్ బర్నింగ్ పెయిన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ గ్రూప్ మనకి దీస్ 3 ఆర్ ద మెగాలోమార్ఫా రెమెడీస్. అండ్ నెక్స్ట్ గ్రూప్ ఈస్ ద అరానిమార్ఫా. దీస్ ఆర్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ స్పైడర్స్. దే ఆర్ నాట్ సో వైలెంట్ అండ్ అగ్రెసివ్ యాజ్ ద ప్రీవియస్ స్పైడర్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ స్పిన్నింగ్ అంటే వెబ్స్ చేయడం ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో రెమెడీస్ వచ్చేసి అరానియా డయాడిమా, అరానియా ఇక్సోబోలా, అరానియా సినెన్సియా, SCINENCIA, లాట్రోడాక్టస్ హెసెల్టీ, లాట్రోడాక్టస్ కాటిపో, లాట్రోడాక్టస్ మాక్టెన్స్, లాక్సోసిరస్ రెక్లూజా అండ్ థెరీడియాన్. సో ఈ గ్రూప్ లో ఈ రెమెడీస్ మనకి హోమియోపతిక్ ఉన్నాయి. అరానియా డయాడిమా, అరానియా ఇక్సోబోలా, అరానియా సినెన్సియా, SCINENCIA, లాట్రోడాక్టస్ హెసెల్టీ, లాట్రోడాక్టస్ కాటిపో, లాట్రోడాక్టస్ మాక్టెన్స్, లాక్సోసిలస్ రెక్లూసా అండ్ థెరీడియాన్.
అరేనియా డయాడిమా, ఇది కూడా థెరిడియాన్. సో అరేనియా డయాడిమా, సో ఇది థెరిడియాన్. ఫర్ ఇస్ లాక్సోసిలస్, LOXOSCELES, reclusa. అరేనియా డయాడిమా, దీనికి మనకి అంటే మెట్రమెడికా కూడా ఉంది, బట్ అంటే థీమాటిక్ కన్నా బట్ మెట్రమెడికా ప్రూవింగ్ ఎక్కువగా మోర్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ద ఇంటర్మీడియట్ ఫీవర్స్, మ్యాలిగ్నెంట్ ఫీవర్స్. అదే రికరింగ్, అంటే దీని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే మోర్ ఆఫ్ పీరియాడిసిటీ. మలేరియల్ ఫీవర్స్, పెరాక్సిస్ చాలా రెగ్యులర్ గా వస్తాయి. అంటే ఎక్కువగా హీట్, స్వెట్ దీనికన్నా ప్రామినెంట్ గా చిల్ ఉంటుంది. అంటే కంటిన్యూడ్ చిల్, పర్సిస్టింగ్ చిల్, లాంగ్ లాస్టింగ్, చాలా అంటే అది ఫ్రోజన్ అయిపోయినట్టు, దట్ టైప్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ స్వెట్ స్టేజెస్ కన్నా ప్రామినెంట్ గా ఈ చిల్ స్టేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ మోర్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ద అంటే వాటర్ డ్యాంప్ ఏరియాస్ లో లివ్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువగా కంప్లైంట్స్ వచ్చిన కండిషన్స్ లో. ఇందాక చెప్పాడు కదా అన్నయ్య, కోల్డ్నెస్, చిల్లీనెస్, యాజ్ ఇఫ్ బోన్స్ వరకు మనకి అది తగులుతుంది. దట్ టైప్ ఆఫ్ కోల్డ్ చిల్లీనెస్ వి సీ ఇన్ దిస్ రెమెడీ, అండ్ విత్ దట్ ఎగ్జాక్ట్ పీరియాడిసిటీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ అరేనియా ఎక్సోబోలా. సో దీనికి ఒక అండ్ ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో అరేనియా డయాడిమాలో ఒక సెన్సేషన్ ఉంది, సెన్సేషన్ యాజ్ ఆఫ్ ఎనార్మస్ ఎన్లార్జ్మెంట్, ఏదో బాడీ పార్ట్స్ ఎన్లార్జ్ అవుతున్నట్టు. అండ్ దిస్ నెక్స్ట్ ఇస్ అరేనియా ఎక్సోబోలా. దీనికి సార్ చెప్పిన థీమ్స్ లో ఏంటంటే దీనిలో వైలెంట్, ఈ యాక్చువల్గా ఈ గ్రూప్ అంతా కూడా అంత వైలెన్స్ ఈ గ్రూప్ ఉండదు. అంటే మనకి స్పైడర్ థీమ్స్ అంతా ఉండి అంత వైలెంట్ లేకుండా ఉన్న రెమెడీస్ లో కనిపించకపోతే వీ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ దిస్ గ్రూప్. వీళ్ళ అరేనియా ఎక్సోబోలా థీమ్ అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే దే మేక్ అంటే ఎక్కువగా టీజింగ్ చేయడం, జోక్స్ వేయడం, అవతల వాళ్ళని టీజ్ చేసి వీడు ఎక్కువగా అంటే అంత వైలెంట్ పార్ట్ కనిపించదు దీంట్లో. జస్ట్ ఏదో ఒకటి వాడి మీద ఏదో ఒకటి అనేసి టీజ్ చేసేసి అందరి ముందు ఏదో వీడు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంటాడు, అలా ఎక్కువ చేస్తుంటాడు. మనకి ఇప్పుడు వీటిలో కూడా వాట్సాప్ లో వీటిలో కూడా వస్తుంటాయి ప్రాంక్స్ చేయడం, టీజింగ్ చేయడం, అవతల వాళ్ళని ఫన్ చేసి వాళ్ళని ఫన్ చేసి వీడు హ్యాపీ ఫీల్ అవడం, ట్రిక్కింగ్, వాళ్ళని ఏదో ఒకటి చేసేసి చాలా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు వాట్సాప్ లోను వాటిల్లోనూ ప్రాంక్స్ అంటాం కదా. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ అంటే ఆ హార్మ్లెస్ అంటే వాడిని ఇంజూర్ చేసి అంత వైలెన్స్ చేసి అంత యాటిట్యూడ్ ఉండదు వీటిలో. జస్ట్ మేకింగ్ ఫన్ ఆఫ్ అదర్స్, జస్ట్ దే మే ఇంటెన్స్ ప్లెజర్ అవుట్ ఆఫ్ టీజింగ్ అదర్స్. దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ అరేనియా ఎక్సోబోలా. సో సేమ్ అదే మనకి అంటే ఇందాక నేను చెప్పిన పాయింట్ లో కూడా ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ద టైప్ ఆఫ్ మ్యానిపులేటింగ్, మిస్చీవియస్నెస్, అది మనకి చేసాడా లేదా వీడి చేసాడా లేదా అనే ఆ టెండెన్సీ, అంటే వాడిని వీడు టీజ్ చేశాడు, వాడిని వీడు పని చేశాడు అనే అది కనిపించదు అనమాట. బట్ హీ డస్ దట్ అండ్ హీ మేక్స్ ఫన్ ఆఫ్ అదర్స్ అండ్ ఫీల్స్ హ్యాపీ. That is the
క్యారెక్టరిస్టిక్. అండ్ తర్వాత రెమెడీ లాక్టోడాక్టస్. సో దీని థీమ్ సార్ చెప్పింది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ ఫియర్ ఆఫ్ అటాక్ ఫ్రమ్ ద ఫిమేల్. ఇందాక కూడా ఆ పాయింట్ చెప్పాడు అన్నయ్య, బికాస్ దట్ ఫిమేల్స్ ఆర్ మోర్ డామినేటివ్. అంటే మేట్ అయిన తర్వాత మేల్స్ ని కిల్ చేసేస్తాయి. దే ఈట్ మేల్స్ ఆఫ్టర్ మేటింగ్. సో దిస్ ఈస్ మోస్ట్ సీన్ ఇన్ దిస్ స్పైడర్. Fear of attack from the female. If female comes in contact with him, he will be paralyzed, stunned and cannot move. అంటే ఏదన్నా ఫిమేల్ తో ఇష్యూస్ ఏదన్నా వచ్చినా వీళ్ళే ఇంకా పెరలైజ్ అయిపోతారు, అంటే ఇంకేం మాట్లాడలేరు. సో దట్ ఇందాక ఆ టైప్ ఆఫ్ డామినేషన్ ఉన్న కేసెస్ లో మేల్స్ పరిస్థితి యూజువల్ గా దిస్ రెమెడీ ఇండికేట్ అవ్వచ్చు. అంటే మిగతా అంతా స్పైడర్ థీమ్ ఉండి ప్రామినెంట్ గా ఈ ఫియర్ కనిపిస్తుంటాయి. అండ్ ఆల్సో వి ఆల్సో సీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటెన్స్ వైలెన్స్, వెరీ అగ్రెసివ్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్టివ్. వైలెన్స్ పార్ట్ లో కూడా, డిస్ట్రక్షన్ పార్ట్ లో కూడా మొత్తం అంతా డిస్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాడా, ఆర్ ఈవెన్ హీ డిస్ట్రాయ్స్ హిమ్సెల్ఫ్, కట్టింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ and drawing blood. సో ఈ స్పైడర్స్ ఏంటంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ సక్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో వాళ్ళలో కూడా సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్, అంటే ఆంప్యుటేషన్, అంటే సెల్ఫ్, దాన్ని ఏమంటారు, ఆటోటమీ అంటారు కదా. వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ థ్రెట్ దే లీవ్ దట్, ఒక్కొక్క వాళ్ళ లెగ్, అదే స్పైడర్ తాలూకు లెగ్ ని వదిలేసుకుంటాయి అనమాట, కట్ చేసేసుకుంటాయి. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ వైలెన్స్ వేర్ దెర్ ఇస్ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్, కట్టింగ్ హిమ్సెల్ఫ్, అండ్ దే ఆర్ వెరీ అగ్రెసివ్, వి సీ ఇన్ దిస్ లాక్టోడాక్టస్. అండ్ అది అంటే ఆ సెన్సేషన్ ఎలా చెప్తారంటే డెత్ సెన్సేషన్. వెన్ దెర్ ఇస్ threat, they feel as if they are going to die. సో ఆ ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ ప్రామినెంట్ గా మనకి ఈ రెమెడీ తాలూకు ఫిజికల్ కంప్లైంట్ యాంజైనాలో ప్రామినెంట్ గా ఇండికేట్ అవుతుంది. యాంజైనా పెక్టరిస్, వేర్ దేర్ ఇస్ సివియర్ పెయిన్ ఇన్ ద హార్ట్ రీజియన్, యాంగ్జైటీ, ఫియర్ ఆఫ్ డెత్, అదంతా ఉంటది. సో దట్ అందులో ఇది ప్రామినెంట్ రెమెడీ లాక్టోడాక్టస్. మీకు కేసు ఉందా? హలో, లాక్టోడాక్టస్ హెసెల్టీ ఉంది. హెసెల్టీ. ఓకే 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 చెప్పండి, అదే చెప్పండి. ఇంకా అది మొత్తం అన్ని థీమ్స్ లో జస్ట్ 1 or 2 టైం కూడా మనకి తక్కువ ఉంది. చెప్పండి, కేసు చెప్పండి, అది చెప్పి తర్వాత పెరిగిడని చెప్పి. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ కేస్ ఆఫ్ లాక్టోడాక్టస్ హెసెల్టీ. ఇది ఇందాక తమ్ముడు చెప్పినట్టు ఈ కేసులో ఫస్ట్ నేను ఎరానియా డయాడిమా ఇచ్చాను. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఏంటంటే ఇతనికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బట్టలు ఇప్పుకొని పడుకుంటాడు. నాకు బ్లాక్ కలర్ అంటే ఇష్టం అని చెప్తాడు అతను. తీవ్రమైన హైపర్ యాక్టివిటీ, బిజీ, అస్సలు కుదురుండడు. అది లాగుతాడు, ఇది లాగుతాడు, వాళ్ళని ప్రాంక్ చేస్తాడు, వీళ్ళని ప్రాంక్ చేస్తాడు. అక్క లోపలికి వెళ్తే బాత్రూంలోకి బయట నుంచి గడియ పెట్టేస్తాడు. చాలా అల్లరి అనమాట, తీవ్రమైన అల్లరి. ఆ అల్లరిలో దెయ్యాల సినిమాలు చూస్తాడు. దెయ్యాలంటే ఇష్టం, వాటితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలని ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద క్వాలిటీస్ ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ సెక్సువాలిటీ పార్ట్ ఏంటంటే బట్టలు ఇప్పి పడుకుంటాడు అతను. ఇది అతను అబౌట్ 6 to 7 years 8 years వచ్చాయి. సో ప్రతిరోజు మదర్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే మదర్ దగ్గరే పడుకుంటానంటాడు, బట్టలు ఇప్పి పడుకుంటాడు, మదర్ ని బాగా గట్టిగా నొక్కేస్తాడు. ఇది మదర్ చెప్పింది యాక్చువల్ గా. ఆవిడ మదర్ ని బాగా గట్టిగా నొక్కేస్తాడు నైట్ టైమ్స్. తర్వాత బట్టలు ఇప్పి పడుకుంటాడు.
ఈ అక్కని టీజ్ చేస్తాడు, అక్క బాత్రూమ్ లోకి వెళ్తే తలుపు పెట్టేస్తాడు, అక్క అన్నం తింటుంటే నేను వచ్చి నీ కంచంలో పాస్ పోస్తానంటాడు. సో మచ్ షేమ్లెస్నెస్ అన్నమాట, వైలెన్స్. అక్కని గిల్లుతాడు, లేకపోతే అక్క 3 years ఎంతో పెద్ద 2 years గిల్లుతాడు, తోసేస్తాడు, కాళ్ళు అడ్డం పెట్టేస్తాడు. విపరీతమైన జలసి. అక్క ఇప్పుడు ఏది చేసినా ఇంట్లో ఫస్ట్ తనకి చేయాలి, చిన్నోడైనా సరే. అక్కకి చేయకూడదు, ఫస్ట్ నాకు పెట్టే తర్వాత అక్కకి పెట్టి. దోశలు వేస్తే ఇడ్లీ వేస్తే ముందు అక్క నాకు కాదు నాకు పెట్టాలి, తర్వాత అక్కకి పెట్టాలి. సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇదనమాట. సో మచ్ ప్రాంక్ థీమ్స్, అస్తమాను ఏడిపించడాలు చెప్పనేది, ఇవన్నీ అన్నీ ఉన్నాయి. సో అంత పెద్ద వైలెన్స్ అంటే కొట్టడం అనేది పెద్ద ప్రామినెంట్ గా లేదు ఆ కేసులో. ఇలా బెదిరించడాలు, అలా చేయటం, ఇలా మాట్లాడటం, అల్లరి చేయటం, కాళ్ళడ్డు పెట్టడమే తప్ప వైలెంట్ గా కొట్టేయటం, అక్కని కొట్టేయటం అవి లేవు. సో నేను ఫస్ట్ దాంట్లో నేను ఎరానియా డయాడిమా ఇచ్చాను, ఆ తర్వాత మళ్ళీ లెక్సిస్ ఇచ్చాను, బట్ ఏమీ హెల్ప్ అవ్వలే. సో ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఫిజికల్ కంప్లైంట్స్ లో ఏంటి అతనికి అనేది స్టడీ చేయడం మొదలు పెట్టాను. అందులో చాలా పార్ట్లో అతనికి అస్తమాను యూరిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, యూరిన్ లో బర్నింగ్ వస్తూ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెంట్. ప్రతి నెలకు ఒకసారైనా అతను యూరిన్ బర్నింగ్ అనడం, ఏ మెర్క్సాలో క్యాన్థారిస్ వేయడం, తగ్గటం, ఇలాగా ఎవ్రీ మంత్ వస్తుంది అతనికి. 6 పొటెన్సీ ఇలా ఏదోలాగా ఖచ్చితంగా యూరిన్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి అనేది నేను ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. తర్వాత సింథసిస్ రిపర్టరీలో బర్నింగ్ ఇన్ జనరల్ లో అసలు ఏమున్నాయి స్పైడర్ రెమెడీస్ అని ఒకసారి సెర్చ్ చేస్తే నాకు అప్పుడు అందులో లాట్రోడాక్టస్ హెసెల్టీ వచ్చింది. ఈ కన్నింగ్, ఈ డిసీట్ఫుల్, ఇందాక మనవాడు చెప్పినట్టు ఇవన్నీ లాట్రోడాక్టస్ లో ఉంటాయి. ఇంకొకటి ఏంటంటే అతనికి స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఫర్ మ్యూజిక్, డ్యాన్స్, ఎప్పుడు డ్యాన్స్ చేయాలి, మ్యూజిక్, హైపర్ యాక్టివ్, రిథమిక్ డ్యాన్స్. వాళ్ళ అమ్మాయి ఎంత సంతోషంగా, అబ్బో మా అబ్బాయి బ్రహ్మాండంగా చేస్తాడండి డ్యాన్స్, అసలు ఏదైనా డి షోస్ కి వాటికి పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఇలా అనడం. ఇలా కూడా 2-3 సార్లు అంది ఆవిడ మదర్. సో నేను అప్పుడు ఈ బర్నింగ్ పార్ట్, ఏదైతే బర్నింగ్ చాలా ప్రామినెంట్ గా వస్తుందో ఒకటి, రెండోది ఏంటంటే డ్రీమ్స్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్ ఒకటి. అంటే అది ఎక్కువ సార్లు రాలేదు కానీ 1-2 సార్లు డ్రీమ్స్, అది కూడా రూబ్రిక్ ఉంది సింథసిస్ లో. ఒకటే లాట్రోడాక్టస్ హెసెల్టీ, స్పైడర్ రెమెడీ. సో ఇప్పుడు నేను మొత్తం చూసి ఈసారి కొంచెం రూబ్రిక్ నాలెడ్జ్ కూడా వచ్చింది అసలు అని చెప్పి అవి ఇవి తీసుకుని సెంట్రల్ ఫోకస్ కూడా ఇటువైపు మోర్ టువర్డ్స్ సెక్సువాలిటీ, బట్టలు ఇప్పి పడుకోవటం, ఇది ప్రామినెంట్ గా వస్తున్నాయని అర్థం చేసుకున్నాను కేసులో. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యాండింగ్ అదర్ థింగ్స్, ఈసారి నేను లాట్రోడాక్టస్ హెసెల్టీ ఇచ్చాను 200 పొటెన్సీ. సో ఒక 5-6 months బ్యాక్ ఇచ్చాను. ఇస్తే ఫస్ట్ డోస్ ఏం పెద్ద రిజల్ట్ ఏం లేదని అలాగే ఉంది, మా వాళ్ళ మార్పు ఏం లేదు. బట్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ సెకండ్ డోస్ ఇప్పుడు అతనిలో మార్పు వచ్చింది. చేంజ్ ఏంటంటే హీఈస్ వేరింగ్ క్లోత్స్ ఒకటి, దట్స్ అ గుడ్ థింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ నీరజ్, థ్యాంక్ యూ. సో ఫ్లయింగ్ డ్రీమ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ రిపీటెడ్ థింగ్, బట్ ఇట్ కేమ్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్. సో ఐ టుక్ ఇట్. ఏదో మనకు ఒక ఏదో గాల్లో దీపం పెట్టి వేయడం కన్నా ఒక ఫిక్స్డ్ థింగ్ తీసుకోవటం ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ అని చెప్పి నేను రిపర్టరీ సహకారం తీసుకున్నాను ఈ కేసులో. స్పైడర్స్ అని అర్థం అవుతుంది, బట్ విచ్ స్పైడర్ నాకు తెలియట్లేదు. సో డ్రీమ్స్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్ కూడా కన్సిడర్ చేశాను. బర్నింగ్, ఫ్రీక్వెంట్ యూరిన్ పెయిన్స్ కన్సిడర్ చేశాను. యూరిన్ లో కూడా బర్నింగ్ ఎవ్రీ మంత్. ఆఫ్టర్ గివింగ్ లాట్రోడాక్టస్ హెసెల్టీ సెకండ్ డోస్ అప్ టు నౌ, it's happened 4 months or I think, up to now there are no urine problems, but he has some ear problems, and occasionally he is receiving Chamomilla 31 dose. It happened once or twice in these 4 months. Otherwise, with regard to that cunning with heckling, that type of pranks, they all in generally they are all improved a little bit. Now mother is saying that he had been improved about to 50%. That's a good result. Hope he will receive 1M potency. I think he is in 1M. So later we may give him 1M and hope he will get cured completely.
This is one of the case I have with Latrodactylus hasselti. Thank you. Continue, Raghavan. నెక్స్ట్ అదే మన మిగతా రెమెడీస్ మరి థీమ్స్ లేవు యాక్చువల్ గా, బట్ అవి కంటిన్యూ. తెరీడియాన్ చెప్పు. హలో, చెప్పు ఏముంటే చెప్పు. కేసు ఏదైనా ఉంటే నేను చెప్తానే. తెరీడియాన్ గురించి శంకరన్ సార్ ఇచ్చిన పాయింట్స్ అది నాకు అంటే చెప్తాను, బట్ మీరు అది దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేయండి యాక్చువల్ గా. ఓకే. సో ఐ విల్ రీడ్ ద థీమ్ ఆఫ్ తెరీడియాన్. Very prominent in the Theridion is a woman seems to be need to find a mate because she feels that she does not have a mate. She will have to face the danger of outside world, which is too threatening. So there is a need to be attractive and lot of hectic activity to find, attract and keep her mate. Music, dancing and colors are a part of this attractiveness, whereas fear and impulsive violence are a part of threat. So ఇందాక మన ఆ రెమెడీలో లాక్టోడాక్టస్ లో ఎలాగైతే ఒక పార్ట్ ఫిమేల్ డామినేషన్ గురించి హైలైట్ అంటే ప్రూవింగ్స్ లో మనకి ఇది వచ్చిందో, అంటే స్పైడర్ తాలూకు అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని స్పైడర్స్ లో రాలేదు. ఒక దాంట్లో అగ్రెసివ్నెస్, ఒక దాంట్లో ప్రాంకింగ్ నేచర్, కన్నింగ్నెస్, అదొకటి ఒక స్పైడర్ లో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫియర్ ఆఫ్ అటాక్ ఫ్రమ్ ద ఫిమేల్ డామినేషన్. అండ్ ఈ స్పైడర్ లో దట్ ఫిమేల్ పార్ట్ want to be attractive more. And inko point, the peculiar of Theridion is that she seems to be completely dissolve her identity into that of her partner. అది ఇంపార్టెంట్. అంటే వాళ్ళు ఎలాగైతే పార్ట్నర్ దృష్టిలో ఐ మీన్ దే ట్రై టు అంటే వాళ్ళంతటా వాళ్ళకంటూ ఏముండకుండా కంప్లీట్ గా పార్ట్నరే ఊహించుకుంటారు అనమాట. They dissolve that much her identity, thinking and seeing as her partner does, living completely thinking and seeing as her partner does. Repeat chestam. Theridion is that peculiar feature of Theridion is that she seems to be completely dissolve her identity into that of her partner, thinking and seeing as her partner does, living completely through the eyes and mind of this other person. Hence, in the event of her partner leaving her, she feels a tremendous emptiness. And it takes time for her to know her real self again. అంటే ఒక టైపు ఫస్ట్ కాలం ఇష్యూ అంటే కంప్లీట్ గా వాళ్ళ గురించి అన్నట్టుగేమో. And సార్ ఇచ్చిన పాయింట్స్, డెల్యూషన్ హెడ్ బిలాంగ్స్ టు అదర్, కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ, సెన్స్ ఆఫ్ డ్యూయాలిటీ, డెల్యూషన్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ బాడీ, హెడ్ ఈస్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ బాడీ. దీని గురించి చెప్పండి కొంచెం. ఓకే, కానీ ఆల్రెడీ 10 అయిపోయింది. సో వీ హ్యావ్ గుడ్ కేసెస్ ఆఫ్ థెరిడియాన్, అట్లీస్ట్ 2 కేసెస్. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ టు కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్. చెప్పండి.
ఓకే, తెరిడియాన్ కేసెస్ చెప్పుకుంది. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? అయిపోయిందా సబ్జెక్ట్ పార్ట్, థియరీ పార్ట్? అంతే అంతే. ఓకే ఓకే. సో we start next session with 2 cases of Theridion and 1 case of Mygale, and later the differences between the insects and spiders. So we need, I think, 1 more class to complete these things. Hope you got a good understanding of spiders. Really very very helpful, this differentiation, especially in practice. But what we have to know is we have to go deep into the case rather than making judgment at a superficial level. Hyperactive గా ఉన్నాడు, let give get spider remedy అని నేను చేసిన మిస్టేక్స్ మీరు చేయొద్దు. సో I made that mistakes. I had more failures. నేనేం గొప్పని నేను చెప్పట్లేదు. I think I should be at least a better student of శేఖర్ సార్, అలా అనుకుంటాను నేను. అట్లీస్ట్ మంచి స్టూడెంట్ అవ్వాలి ఆయనకని. సో we start with taking the case deep. That's the more important thing. Taking the case deep, then we will get to the sensation level or experience level, where we found the experience of this breathlessness, claustrophobic, fear, trapped. So this trap may be anything. It may be even carnivorous plant also, or it may be in reptile also, or it may be in insects also, or it may be in spiders also. How this trap transform, we have to see the experience. So let us go through 2 or 3 cases of these good cases of Theridion. So there are best cases. Hope we will get some knowledge with these cases, and then we will study the difference between insects and spiders to have a better understanding. With that we will complete, I think, animal kingdom in the next class. Okay, if any doubts you can ask. If no doubts, we can conclude the class. And one more thing I want to tell, if you ask doubts or not, it's an humble request. దయచేసి రెగ్యులర్గా రండి, బికాజ్ ఇట్ డజంట్ హెల్ప్ యూ. వేరే ఉద్దేశం ఏం కాదు, మీరు అందరూ రెగ్యులర్గా వస్తే నాకేమి లాభం కాదు. ఇట్స్ మీ గెటింగ్ బెటర్ విత్ దీస్ క్లాసెస్. ఐ థింక్ లైక్ దట్. నా కోసం ఈ క్లాసులు చెప్పుకుంటున్నాను, మీకోసం కాదు. బట్ స్టిల్, ఇఫ్ ఎనీ హెల్ప్ యూ గెట్ త్రూ దీస్ కేసెస్, త్రూ దీస్ సెషన్స్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ రెగ్యులర్. Okay, please be regular. That will definitely help your practice. Most of the persons coming here are my brothers and sisters who are present here. They are telling that they are getting very very helpful. They are getting a very very help from these sessions in their practices. So if you want such type of help, if you want such better understanding, there is no better thing than being disciplined and regular. So that will definitely help you. So please be regular. That will help you at 8:30. So it's a better time. You can finish all your responsibilities. You can plan accordingly at least, so that you can have a better understanding of this, and these things will definitely improve in practice. Believe me. Okay. Thank you. Any doubts from anyone? No doubts? Okay. It's okay for all of you, I think. Yeah, okay. Thank you very much. అన్నా, Yeah, చెప్పమ్మా. ఎవరు? నేను పవన్ అన్న. పవన్ చెప్పమ్మా, చెప్పు. థెరిడియాన్ లో ఈ రిథమెటిక్ మూమెంట్స్ అలాంటి వాటిలో ఈ కోరియా కండిషన్స్ కూడా అక్యూట్ గా ఏమైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా వాళ్ళలో? యా, అందుకే నేను థెరిడియాన్ ఒకటి ఆప్ చేశాను. ఎందుకంటే థెరిడియాన్ లో నాకు 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. సో దే డెఫినెట్లీ దోస్ కేసెస్ విల్ హెల్ప్
బికాస్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ ప్రాక్టికల్ పాయింట్ కదా. ప్రాక్టికల్ గా మనం కేసెస్ చెప్పుకుంటే ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నీకు ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం షార్ప్ గా 8:30కి స్టార్ట్ చేస్తే మనం ఆ కేసెస్ చెప్పుకుందాం. అప్పుడు డెఫినెట్ గా నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ అది ఎలా రిథమిక్ ఇష్యూ అనేటువంటిది ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కేసెస్ లో అనేది నీకు డెఫినెట్ గా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుర్ సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః.